வணக்கம் எல்லாருக்கே. இதை நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் Alwarpet and all Kauvery Hospital group of hospitals நம்ம CAR T-cells launch ஆயிடுச்சு. This is a innovative therapy. இது ரொம்ப புதுசாக இருக்கு. இந்தியாவிலேருந்து நிறைய சென்டர்ஸ்லேருந்து இல்லை. தமிழ்நாடு திஸ் மே பி ஒன் ஆர் த செகண்ட் சென்டர் இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ரத்தம் புற்றுநோய் இருக்குது. யூஸ்வலி ரத்தம் புற்றுநோய் குணமாய் பண்ணதே கஷ்டம் இருக்குது. குழந்தைக்கு குணமாய் ஜாஸ்தி ஆகிடும். பட் பெரிய ஆளுக்கு கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ரிலாப்ஸ் வரும், மறுபடி வரும். அதான் அந்த வந்துச்சு நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும் ஆப்ஷன் இருக்குது. நிறைய கீமோ போட்டால் சரியாகுது, மாற்றி ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ளஸ் லிம்ஃபோமா நிறைய பேருக்கு லிம்ஃபோமா குணமாய் ஆகிடும், நிறைய பேருக்கு குணமாய் ஆகாது. தேர்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ரிலாப்ஸ் ரிஃப்ராக்டரி லிம்ஃபோமா, தென் க்ரானிக் லிம்போசைட்டிக் லியூகேமியா, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma. இதுக்கே இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கே ரிலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு only chemo and bone marrow transplant, but the results were not very bright. So now only with research we have come up with the CAR T-cells. So இது ஒரு மாதிரி புது ட்ரீட்மெண்ட் where நம்ம பேஷண்ட்டோட இம்யூன் சிஸ்டம்க்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு genetically செல்ஸ்க்கு டார்கெட் பண்ணி, that is a chimeric antigen cells, that's why it's called CAR, C-A-R-T cells, chimeric antigen T-cells மேலே. ஸோ வெளியே we take the blood out, first process பண்ணணும், patient ready பண்ணணும், கரெக்ட் பேஷண்ட்க்கு கொடுக்கணும், கரெக்ட் பேஷண்ட்க்கு கரெக்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். we take the blood out, we take it outside, we will do the genetic test engineering in the lab. ஸோ அதுக்கே அந்த டைம் நம்ம இந்த suppose if it is we need 5 million cells, adukku 3 to 5 times nama increase panni appo 19 days kadachi we will give it back to the patient. So now this particular we have the cancer antigens from the patient, lab lende antibody prepare aidu, that is called the T cells, CAR T cells. Other antibody we will give it back to the patient. Kudukamode now this and they will club to the cancer cells with that particular antigen antibody. Other now பண்ணிட்டே இருக்க cell slowly death ஆகும், apoptosis cell death ஆகும். ஸோ கேன்சர் குறையோ, கட்டி குறையோ, நிறைய பிளேஸ்லேருந்து ஈவன் போன் மேரோலேருந்து ரத்தம் புற்றுநோய்க்கு மேரோலேருந்து கேன்சர் செல்ஸ் அது ஆல்சோ ஸ்லோவாக எல்லாம் குறையும். ஸோ பேஷண்ட் கெட்ஸ் இன் டு ரெமிஷன். சில பேருக்கு கம்ப்ளீட் க்யூர் ஆகிடும், சில பேருக்கு பார்ஷியல் வரும், சில பேருக்கு ஸ்டேபிள் டிசீஸ் வரும். ஸோ ஒன்லி இந்த ரத்தம் புற்றுநோய் ரிசல்ட்ஸ் இஸ் வெரி குட். We saw the data from Tata Memorial. We don't have data of ours. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். We are planning for more patients, and so that is why we want to launch this therapy. And other போட்டால் நமக்கு patient can live for long time. Lymphoma, leukemia, even myeloma it is also approved. Other also were ரத்தம் புற்றுநோய். So it's very innovative therapy. We are looking forward it. That's why we are launching it. And yes, its cost கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்குது, but as we heard from them, நிறைய கேஸ் பண்ணதே cases குறையும், நிறைய money, the cost will come down slowly. நிறைய help இருக்கு, government schemes, private scheme. Then we are going to tie up with crowdfunding, part-time payment, that is insurance, EMI basis payment, so what it comes down. But yes, they are also going to help. As Kauvery Hospital, we will also extend the help to the general population. We can, yes, you please come, we are happy to do it for you. We want to extend the technology. When we compare with the normal procedure, what is the success rate? Success rate, if you see, you want anybody, Harshmukh, you want to take the question? Around 50 to 60%. 50 to 60% சக்ஸஸ் ரேட் நம்ம சொல்லலாம். அதாவது 10 பேருக்கு நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் 5 to 6 பேர் வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக க்யூர் பண்ண முடியும். எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க வந்து they have to come and ஸோ யூஸ்வலி பிளட் கேன்சர் ஸ்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட். யூஸ்வலி எல்லாம் பிளட் வந்து ஹோல் பாடியில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஈவன் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, டிசீஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணும். some side effects are there. ஸோ டெஃபினெட்லி எனி ட்ரீட்மெண்ட் எந்த more side effects or this side effects? ஸோ அது ஒருத்தருக்கும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாறும். சில பேருக்கு ஒரு மினிமல் சைடு எஃபெக்ட், சைட்டோகைன் ரிலீஸ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில பேருக்கு கொஞ்சம் நியூரலாஜிக்கல் டாக்ஸிட்டிஸ் இருக்கும், கீமோதெரப்பி கொடுப்போம் நடுவில். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம். பட் யூஸ்வலி இட்ஸ் மேனேஜபிள். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இட்ஸ் மேனேஜபிள். ட்ரீட்மெண்ட்னால உயிருக்கு ஆபத்து வந்து இட்ஸ் வெரி லெஸ். யூஸ்வலி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எது கொடுக்குறோன்னா கீமோதெரப்பி வேலை செய்யாதவங்களுக்கு. ஸோ நார்மலாக லிம்ஃபோமா, லுக்கீமியா, மைலோமாக்கு வந்து கீமோ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சில பேருக்கு க்யூர் ஆகாது. யூஸ்வலி 60 to 70% கீமோலே சரியாயிடும். அந்த அவங்க மீதி 30% கீமோவில் சரியாகாது.
ரிலாப்ஸ் ஆர் ரிஃப்ராக்டரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒர்க் ஆகாது. ஈவன் கீமோ மாற்றி கொடுத்தாலும் வேலை செய்யாது. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இட்ஸ் a நியூ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் தட். ஸோ காவேரி வேற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க பண்ண போறீங்க. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் நீங்க எதை வச்சு? ஸோ we have data from Tata Memorial Hospital. ஸோ அங்கே இந்த ட்ரையல் பண்ணியிருக்கோம். In the trials, it started in 2021. Since 2021, it's good. ஸோ இது வெளிநாட்டில் பல வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. மோர் தென் 10 years மேலே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அங்கே காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரன்ஸ் இன் க்ரோஸ். இவன் 2 crores 3 crores நடக்கும். ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நாட்டில் லைக் ஒன்லி ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years they brought it in India, in our country. So and now in Tamil Nadu we are launching. Okay. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து பண்ண முடியாது, புது பேஷண்ட்கே பண்ண முடியாது. லைக் டாக்டர் சுரேஷ் சார் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் சரியாகலை, மாற்றி மாற்றி வந்துச்சு, புது புது கட்டி வந்துச்சு, கேன்சர் ஹஸ் கம் பேக், ரிலாப்ஸ் ரிஃப்ராக்டரி, அந்த டியூமருக்கு மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட். It comes under the government insurance scheme. Yeah, this is newly launched. I think Dr. Sirish will. I think other states it has come already. Gujarat, Rajasthan, they are talking with the government. But Tamil Nadu ipo nama launch panna pore. Once we sign the MOU, appuram nama cases. Maybe once இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will. It's not other hospital launched some 2 years back also. Yeah, that is in Tata Memorial. Yes. Yeah, they have initially trial madari start பண்ணியாச்சு. After that the DCGI, it's approved by the government of India, this particular. Then they started doing it commercially for patients who are coming to Tata Memorial. So this cannot be taken up because we may not get patients with so amount. So slowly now we know the data, results are coming out, people are talking, people are getting cured. நிறைய and side effects ரொம்ப கம்மி இருக்கு. இதுக்கு death rate very less, less than 5%. அந்த மாதிரி side effects கிடையாது. Any age group? Preferably children. 15. 15. The approval is for 15 15. Sir. 15 வருஷம் மேல. Above 50. 15, yes. Doctor, what is the nature of collaboration of Kauvery with ImmunoAct? You mentioned that it's going to be a continuing collaboration. Are they giving equipment or is it just knowledge transfer? No, that is the high technology is involved. What we are doing, Dr. Chili Shire is with us here. You can also attend it. Sure. So we will we will prepare the patient, or we will take the blood, and then this particular Chimeric Antigen has to be prepared in the lab. So the whole sample is transferred to them after collection. They will do the engineering, they will increase the number of cells, I told you 5 times depending upon, and after proper testing they will transfer it and then we give it to the patient. So that biotechnology part cannot be done inside by doctors, cannot be done inside the hospital. We need full biotechnology support. Like how IIT Mumbai collaborated with Tata Memorial and then they started. So this is another organization, and since it is approved by the government of India, we are collaborating with ImmunoAct. If I can just add to that, thanks ma'am. If I can just add to that, so ImmunoAct was actually born out of IIT Bombay. It is an IIT Bombay, so it is an academic collaboration between IIT Bombay and Tata Memorial Hospital. Dr. Rahul Purwar, who's actually an immunologist by training, is a professor at IIT Bombay. So he's sort of the scientific brains behind it, been working for it for last 12 years. Then once the patents were filed, this involves a lot of genetic engineering. As you must have heard of, a lot of new drugs coming out of genetic engineering. This is our first in India, first genetically modified drug. That's the high science or biotech sort of advancement that we can really boast about. In terms of the complexity, I can tell you that it is as complex as many of the other technologies that you hear about. So it's a fairly complex technology. So once the patents were filed, that's when the ImmunoAct was formed as a company to commercialize this, because IIT Bombay and TMH are academic organizations. And ImmunoAct has been commercializing it. We have now entered into a academic and R&D and a commercial agreement with Kauvery, where we will try to ensure that the best treatment, the manufacturing happens in ImmunoAct Mumbai facility, but the treatment of patient with a lot of complexities in the treatment of the patient, that is where Kauvery partnership will be very important for us. You continue to operate from IIT Bombay? Our manufacturing facility, we have now we have graduated out of the IIT Bombay incubation center. We had our first lab within IIT Bombay. Now last 2 years we are outside in Navi Mumbai, close to IIT Bombay. Yes.